So on this occasion, first I will invite sir wala daughter Rohita. First of all, thank you all for coming. You all are like a work family to dad. So most of the time, dad ikkade spend chesindu. Hardly we used to see him in the nights of Sunday, and yeah, we used to have very little time to spend. But 38 years of service, it's so. I want to tell few things about dad. I know service lo meer andaru maatladinattu health tips and ఓన్లీ ఆఫీస్ విషయాలే కాకుండా హీ యూస్ టు మేక్ ష్యూర్ లైక్ మీ హెల్త్ వైజ్ అండ్ మీ ఫ్యామిలీ వైజ్ మీరు ఎట్లుండాలి అని. కానీ ఫ్యూ థింగ్స్ ఏంటి అంటే హీస్ వెరీ టెక్నికలీ స్ట్రాంగ్. సో మేము లైక్ మేము ఈ పొజిషన్లో ఉన్నామంటే ఇట్స్ ఆల్ వీ ఆల్వేస్ యూస్ టు లుక్ అప్ టు హెమ్. సో he scored 100 out of 100 in his maths. So in 10th class exams, we couldn't beat him. So nenaina tammudaina we always used to say like we'll try for 100 out of 100, but like I got like 98 and my brother got only 99. You really have to share your knowledge. And second thing, ochesi he studied in REC Varangal, as many of you know. But at the same time, we really wanted to see you as ENC because we know you have the capability to become an IAS officer because he cleared groups preliminaries and he couldn't get into the mains because our time lo nembotinanu and financially we were not that great, so he couldn't write the exam. But if he wrote the exam, he would have definitely become an IAS officer by now. So he has a lot of capability. So that was one of the things that I'm pretty sure none of you guys know. So Andikan, I want to bring that. But we are really proud of you, Dad. Like you retired as a chief engineer, so as a family, we are really, really proud for that. And thirdly, Andar Antunatu, yeah, so he has a very no ego, very down to earth personality. ఇంకొకటి చీమకి కూడా హాని చేయరు అని అంటారు కదా. సో హూ ఎవర్ లైక్ ఏది ఉన్నా కూడా ఒక మనిషి మనకి ఇది చేసినా కూడా మనం వాళ్ళకి ఏం చేయొద్దు. లైక్ యూనో నేను డాడీ ఇట్లా ఎందుకు చేయొచ్చు, ఇట్లా చేయొచ్చు కదా అంటే లేదు, మనం అట్లా చేయొద్దు. సో హీ హ్యాస్ సమ్ మోరల్స్ దట్ హీ హ్యాస్ బీన్ ఇన్హెరిటెడ్ లైక్ మా అందరికీ యాజ్ ఎ లైక్ నాకు మా తమ్ముడికి అండ్ ఐ నో మీ అందరికీ కూడా లైక్. సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ ఐ డెఫినెట్లీ వాంట్ టు బ్రింగ్. అండ్ 38 years of service and now you're retiring, but you're too young to retire, Daddy. So I definitely don't want you to retire. So you look very young and you're very young at heart. అండ్ ఎప్పుడు ఒకటే చెప్తున్నా, టేక్ ఇట్ ఈజీ. లైక్ చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఇదే సెంటెన్స్ లైక్ వింటూ పెరిగిన. మార్క్స్ ఎప్పుడైనా తక్కువ వచ్చినా కూడా ఐ నెవర్ వాజ్ కేర్డ్ లైక్ డాడీకి చెప్పడానికి కూడా. బట్ హీ ఆల్వేస్ యూస్ టు సే టేక్ ఇట్ ఈజీ పాలసీ. సో హీ యూస్ టు సింగ్ దట్ సాంగ్ ఫర్ మీ. సో అట్లా. సో దెర్ ఈస్ అ లాట్ టు లెర్న్ and he is very keen to explore the world. So I always want to take him to vacations. Like his retirement, I don't want to call it as a retirement. There is a lot he can do. He's very capable of that, technically and also morally. Like he's educating so many people, and there are like so many people. You built a family here, so you literally built a family. It's a work family, and I know you're like so many people admire you, your PA, so many people. Like నేను వచ్చినప్పుడు every time చాలా మంది చాలా విషయాలు చెప్పాను మీ గురించి. So I was very happy that you are in a place like everyone admires you. Not everyone gets that respect. So as a chief engineer, you're retiring, but everyone loves you, Daddy. Thank you all for the opportunity. And I promise you I'll take you around the world. So I'll take you to all the places that you want to see. So you have two beautiful kids, and we are in this position because of you. Like he gave us the wings. సో మా డాడీ ఫ్యామిలీ నుంచి ఫస్ట్ మాస్టర్స్కి బయటికి పంపించిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు. I was the first person as a girl. He actually said, when I said I want to do my masters in US, and he was like, okay. But he never thought like veelem anukuntaru vallem anukuntaru. That made me to stand here in this position and talk in front of you all. So I'm really proud.